ఫ్రమ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి ఒక మోడల్ చేసిన తర్వాత మోడల్ నుంచి మళ్ళీ ఫైన్ ట్యూన్ చేసి మార్కెట్ మోడల్ ఎలా రిలీజ్ చేయాలనేది సీక్వెన్షియల్ గా రిలీజ్ చేసిన డాక్యుమెంటేషన్ ఒకటి ఉంది, రిలీజ్ బై ఇన్నోవేషన్ సెల్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఏఐసిటి. ఇది మీరు ఫాలో అయితే మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటని మీరే చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండ్ ద టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ ప్రోటోటైప్ డిజైన్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. ఈ టాపిక్స్ ఏదైతే చెప్పారో మీకు ఎన్ని క్లియర్ కట్ గా, వెరీ క్లియర్ కట్ గా టీఆర్ఎస్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్స్ అనేది టీఆర్ఎల్ 0 నుంచి టీఆర్ఎల్ 9 వరకు ప్రతిదీ నీట్ గా డిఫైన్ చేసి ఉన్నారు. మీ ప్రాజెక్ట్ పరంగా డెఫినేషన్ ఏంటి, మీరు చేసిన డెవలప్మెంట్ ఏంటి, మీరు ఏం వాల్యుయేట్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్. ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఒకరికి సెన్సస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొకరికి బయోమెట్రిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొకరికి ప్రాసెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ మీరు అర్థం చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని రావాలి. టెక్నికల్ గా అయిన తర్వాత ఒక ప్రోటోటైప్ టీఆర్ఎల్ 3 అనేది POC లెవెల్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మార్కెట్ మోడల్ తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంకా చాలా ఉంటుంది ఫైన్ ట్యూనింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఒక ఇంట్రెస్ట్ అవ్వండి. వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు రియల్ ఇండస్ట్రీ, అంటే మీరు థర్డ్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రియల్ డెప్త్ ఆఫ్ డిజైన్ అనేది మీకు తెలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఈ టీఆర్ఎల్స్ అండ్ డిజైన్ ప్రాసెస్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్. అండర్స్టూడ్. TRL 1 నుంచి TRL 9 వరకు స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. సో TRL 0 to TRL 3 is research stage. TRL 4 to TRL 6 or 7 is development stage. TRL 7 నుంచి 9 వరకు deployment అంటే డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఇక్కడ డిజైన్ ప్రాసెస్ మాట్లాడటం. ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ లో ఐ హర్డ్ ఆఫ్ ఏఐసిటి అంటే తెలుసండి మీకు? AICTE, ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్. మీరు ఏదైతే కానీ మీరు వాడుతున్న పెన్స్ కానీ అన్ని దాంట్లో మాస్ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఆటోమేషన్ అనేది ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను. యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ దట్ వీడియోస్. Swirls of rich caramel ice cream wrapped in thick Belgian chocolate and crunchy caramel tops. We all need Magnum Caramel Top. Magnum, true to pleasure. दीदी, ICICI टू स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान प्लस में ऐसा क्या है कि ये सबसे सही? इसमें जो दिखता है वो मिलता है। मतलब इसके रिटर्न का टैक्स फ्री और साथ ही में A new product is to create a product definition. So please see this video, which is being very specifically bought from YouTube for your purpose only. With all of the details of the product based on the market research that you've done. Some of the things that you may want to include in your product definition are defining the purpose of your product. So this is where you would describe the overall purpose for the product, who will use it, where they will use it, and why they will use it. This is where you'll list all of the desired features with a brief summary of their intended purpose. When possible, try to differentiate between hardware features and software features. You'll also want to specify the target retail price. Knowing your target retail price gives your development team some idea on the components that can be used in the design. If you plan to sell your product for only $10, then the component choices will be considerably different than for a $500 product. You'll need to specify the product dimensions. Remember, small size is extremely important for a lot of modern tech products, but keep in mind that squeezing everything tighter will increase your development complexity and cost. You'll also want to specify the operating environment. Will your product be used in extreme environments, such as in sub-zero temperatures or in the rain? A lot of portable products require a battery, and you're going to need to specify the battery requirements. How important is battery life for your product? What are the physical constraints in the battery size? Will your product have a rechargeable battery or a replaceable batteries? And if rechargeable, how will it be recharged? USB, solar, wireless, etc.
Does your product need to communicate with a smartphone, and does it need a custom app? If so, will it be for Android, iPhone, or both? Processing performance is another specification you'll want to include. Will your product process lots of data or perform complicated calculations quickly? అది రావట్లేదు వీడియో Or కూడా. perhaps your product has an advanced user interface with complex graphics. This will impact the decision on the best microprocessor or microcontroller for your project. You'll need to specify any wireless communication requirements. If your product requires wireless communication, then what protocol will be used? Will it be Bluetooth, Wi-Fi, cellular? What about the operating range for any wireless communication? What type of data throughput speeds are needed? These are all some of the things that you will need to include in your product specification or product definition in order to have the right product development that actually meets the requirements of your customer. Step number 2 is to understand the costs and obstacles and then simplify your product appropriately. Most entrepreneurs dive headfirst into all of the details of fully developing their product. Only after they finish development do they finally look up and begin thinking about the next steps. This is a huge mistake. To have a realistic chance of success, you absolutely must understand all of the costs and obstacles you must surpass to get your product to market. The types of early questions you need to address include: how much will the product cost to develop? Development costs will be your first major financial obstacle. Whether you plan to bootstrap product development or raise outside funding, you need an accurate estimate of how much money you will need. Otherwise, you may run out of money before your product is fully developed. Another question that you need to answer is: how much will it cost to scale your product to mass manufacturing? The electronics is usually the most complicated piece of the product to develop, but the enclosure and any other custom plastic parts are usually the most expensive and complex part of the product to scale to mass manufacturing. This is primarily due to the cost of the high-pressure injection molds required to produce custom plastic parts. The primary scaling costs for the electronics are for any required electrical certifications, such as FCC, UL, CSA, CE, etc. Obtaining these electrical certifications is not cheap, so be sure to plan ahead for these costs. Fortunately, there are ways to significantly reduce these costs. Another question you need to answer is: how much will it cost to manufacture your product? It's critical to know as soon as possible how much it will cost to manufacture your product. Don't spend thousands of dollars creating a new product until you know how much it will cost to develop, scale, and most importantly, to manufacture. There's a lot that goes in. So students, you are able to get anything out of the video here? So I will play you another video otherwise, which seems too boring, but it is a thing where you need to explore your products. So in the next video, you will be coming out how to see the water level controllers, especially the 30 years. The 30 year instrumentation students. Who are the 30 years here? 30 years. So in your labs, have you done any projects related to water level indicators? Water level indicators. Have you done any such type of experiments? What students? Answers please. Okay, I will cut off this video and I will come you to the water level development, which you find it little bit more to concern to your subject and to your labs.